Hello, myself Rajini Suresh, working as the lecturer in Sanjay Gandhi Polytechnic College, Bellary. We are discussing the subject iron making. In that, the fifth subject, blast furnace operation. Till now, we have been discussed with respect to the ancient iron making, with respect to blast furnace, its construction, its different zones, its reactions takes place in different zones, raw materials required for iron making. So these are all things we have been discussed. Now let us discuss with respect to blast furnace operation. Blast furnace operation includes blowing in, drying, filling. Let's see what is blowing in. Blowing in. It is the process of starting newly lined blast furnace operation is known as blowing in. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ignite the blast furnace. So it is a big task to lighten the blast furnace. So the process of starting of the newly lined furnace, blast furnace operation is known as blowing in. The blowing in operation is divided into 4 categories. Blowing in operation 4 categories ಅನ್ನಲ್ಲಿ divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. Like drying, filling, lighting, operating until routine practice is established. ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ 30 feet ಹೈಟ್ ಟಾಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ವುಡ್ ಪೀಸಸ್, ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಪೀಸಸ್, ಕೋಕ್, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, ಕೋಕ್ ಪ್ಲಾಂಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಉರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅರೌಂಡ್ 1500 to 1600 degrees Celsius, around 2000 degrees Celsius temperature we need to maintain. So to get that temperature, to lighten up the blast furnace, to be filled by all these materials, it's not an easy task. So lighting is also a big task. So lighting until routine practice is established. Not only lighting, until routine practice start ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು process ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all things we are going to discuss here now. Drying. What do you mean by drying? Drying means removal of moisture percentage, as we all know. Dry ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರುವಂಥ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ದ newly lining blast furnace contains significant proportion of moisture. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೈನ್ ಆದಂಥ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Moisture must be slowly and completely removed before the operation of blast furnace. This operation is known as drying. The removal of moisture percentage from the newly lined blast furnace is known as drying. So before its commencement of operation, we are going to removing the moisture percentage. The blast furnace drying can be done by any of the following techniques. Henge moisture percentage ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ? Supply of hot blast from the ಸ್ಟವ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀಹೀಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕ್ ಫೈರ್ ಆನ್ ದಿ ಹರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನಿಟ್ಟು ಉರಿಸಬಹುದು, ಕೋಕನೆಟ್ ಉರಿಸಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶಾಖದಿಂದ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಚ್ ಓವನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರ್ನರ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಡಚ್ ಓವನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ moisture percentage from the newly lined blast furnace. So here you can find out in this picture the steps involving blowing in process of the blast furnace. Very first we are going to dry the blast furnace. newly lined blast furnace in dry ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next filling ಮಾಡ್ತೀವಿ. Filling of the furnace with the high coke and wood charges everything, and lighting ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then gradual increase of the hot blast. Let us see filling. So how does the filling continues? Already I have told you in ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ದಿ ಫರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಕು ವುಡ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿತ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಟುಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ನಿಂದ ಟುಯರ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪೀಸಸ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಹರ್ತ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟುಯರ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಲೇಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟಿಂಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಳೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ ಟು ಬೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೋಕ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಟಿಂಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಬೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಬೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಕೋಕನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A small amount of old blast furnace slag is charged with the coke after the coke level rises beyond the mantle level. So old blast furnace slag ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಹರ್ತಲಿಂದ ಟುಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪೀಸಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಟಿಂಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಸ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ, ಕೋಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. On the coke blank are laid light burden charges. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓರ್, ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕ್, ಓರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಫರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನೌ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಲೈಟನ್ ಅಂಡ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎದಕ್ಕೆ? ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್, here in this picture you can find out up to tuyer level, earth to tuyer level we will fill the oil saturated kindly good pieces. Up to above the tuyer level, up to the boast level, we are going to place the old timber slippers. Above this coke blank, above this old blast furnace slag, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, coke blank, light burden charges are charged one by one coke layer. Here you can find. Okay, so this is how we are going to charge the raw materials. Thank you.